ഇന്ന് മുതൽ നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി 90 days ടൈം അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ. ഇഫ് യു നീഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് അവർ ടീം പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് us. If you are interested to join with us, please contact this number 9746455514. Okay. Hello all. Welcome to Competitive Cracker. I am Dr. Vidya Vijayan. So, set Englishന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇനി ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് ഓതേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ആസ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓതേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് എല്ലാ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു ഓതറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എല്ലാ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പഠിക്കണം അല്ലേ. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എന്ന് ഒരിക്കലും സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല. ഒരു ഓതറിൻ്റെ നെയിമാണ് നമ്മളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡീപ്പർ ലെവൽ നോളജ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓതർ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം, അതാണ് ഈ ഒരു 20 minutes വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ഓക്കെ, John Dryden, he was born in the year 1631 and died in the year 1700. He is known as the father of English criticism. Remember, he is known as the father of English criticism and he was the chief literary figure of the Restoration age. അല്ലേ, അപ്പം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ആൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്, ഹീ ഈസ് ഓഫൺ നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? ഹിസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് an essay of dramatic poesy, an essay of dramatic poesy, and it was published in the year 1668. It was published in the year 1668. And what is it about? അല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. It is actually in the form of a dialogue. Okay, remember, an essay of dramatic poesy is actually in the form of a dialogue defending English drama and praising Shakespeare as the poet of nature. Shakespeare as the poet of nature. And here he brings out a comparison between English and French drama. So an essay of dramatic poesy is published in 1668 and it is in the form of a dialogue. Here we can see a comparison of English drama between, a comparison with English drama and between English drama and French drama. Then also here we can see that here the author Dryden praises Shakespeare as poet of nature. Okay, clear? Then it was actually written during the plague of 1665 when London theatres were closed. നമുക്കറിയാം ലണ്ടൻ തിയേറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് ടൈം എന്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലേഗ് ടൈമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഇയർ 1665. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഡ്രൈഡൻ യൂസസ് എ ഡയലോഗ് ഫോം to discuss the nature, value and rules of drama. Okay, ഡ്രാമയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ നേച്ചറിനെ പറ്റി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വാല്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹി യൂസ് ദ ഡയലോഗ് ഫോം. അത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്ലൈഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഹിയർ ഹി ഡിഫെൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ, especially Shakespeare. Okay, he was in favor of William Shakespeare and he protected English drama against the classical and French critics. Okay,
Then next important point, the conversation takes place on a barge on the river Thames. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു conversation നമ്മൾ പറഞ്ഞു, it is in the form of a dialogue എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, and that was actually taking place on a barge on the river Thames. Okay, അപ്പോൾ അതും വളരെ important ആയിട്ടുള്ള ഒരു information ആണ്, river Thames. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് റിവർ Thames, and he speaks in favor of William Shakespeare and English drama. Okay, then next, ഇതിലെ characters, here we can see 4 important characters in the essay of dramatic poesy. First one is Crites, second one is Eugenius, third one is Lycidius, and fourth one is Neander, and all these are representations of some important writers. In a way we can say that Neander is actually a representation of Dryden himself. Okay, അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യൂ പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? Crites speaks in favor of classical critics. അതായത് he supported ancient writers, and he said ancient drama is superior and modern writers only imitate. ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മൾ മിക്ക വർക്ക്സിലും അല്ലെ, ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ ബുക്സിലും ഒക്കെ അതാണ്, ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഏൻഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് മോഡേൺസ് ആണ് കാണുന്നത്. സോ അതാണ് ക്രൈറ്റ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഡ്രാമ. ദെൻ Eugenius, and he speaks in favor of modern writers, and he says moderns have improved on the ancients. Okay, ancientsനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താണ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വേർഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത റൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അങ്ങനെ മോഡേൺ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഫേവർ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ക്യാരക്ടറാണ് യൂജിനസ്. ഓക്കെ, ദെൻ Lycidius, അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് ഡ്രാമയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റൈറ്ററാണ്, ആൻഡ് ഹീ സെഡ് ഫ്രഞ്ച് ഡ്രാമ ഈസ് ബെറ്റർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദ യൂണിറ്റീസ്. വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ യൂണിറ്റീസ് അല്ലേ, unity of action, unity of time, and unity of place. And he says that French drama always kept the 3 unities in the correct way. Then we have to focus on our own writer, Dryden, and Dryden's viewpoints are represented by the character Neander. And Neander speaks in favor of English drama. Okay, and he defends English drama, especially Shakespeare. That is why he called Shakespeare the poet of nature. അല്ലേ, അപ്പം ഡ്രൈഡൻ ആണ് നിയാണ്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഐ എം ഗിവിങ് യു എ ടാസ്ക് also. You have to find out these 3 characters representative figures. Okay, അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് വേണമല്ലോ അല്ലേ. Okay, then we are moving on to the next important works of John Dryden. Annus Mirabilis. It was published in the year 1667, and this work celebrates the survival of England after the Great Fire of London and the naval wars, praises national resilience. So here you have to remember only one point. Annus Mirabilis is a celebration of survival of England after the Great Fire of London. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, which is written with the background theme of Great Fire of London എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്, എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഓൾ ഫോർ ലവ്. ഓക്കെ, and it was published in the year 1677. Okay, Annus Mirabilis, it was in the year 1667, and All for Love was 10 years later, that is in the year 1677. And remember, this is a very important point, All for Love is a reworking of Shakespeare's Antony and Cleopatra. That is set exam in the chodichittulla oru question aanu, which is a reworking of Shakespeare's Antony and Cleopatra ennu paranjittu ee options tharum. Of course, All for Love, and it is written by John Dryden.
and it focuses on moral conflict and tragic love. Written in blank verse, not heroic couplet. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വർക്ക്സുകളും ഡ്രൈഡൻ ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എ പോയറ്റിക് ഫോം അല്ലേ, അത് ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഓൾ ഫോർ ലവ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ്. അതാണ് ഈ ഒരു വർക്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, മക്ഫ്ലെക്നോ. It was published in the year 1678, immediately after All for Love, 1 year after. Dryden here, we know that it's a mock heroic epic, and here he ridicules Thomas Shadwell as the heir of dullness. One of the earliest famous mock epic poems ആണ് മക്ഫ്ലെക്നോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതും അതിൻ്റെ ഫുൾ ടൈറ്റിൽ, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് to you is find out the full title of this particular work. A True Blue Protestant എന്നൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ you have to find out the real title. Okay, then we are moving on to the next work, Absalom and Achitophel, that was published in the year 1681, and it retells the biblical rebellion of Absalom to comment on the exclusion crisis. And here David is a character, and he is a representation of King Charles II and Duke of Monmouth. It is represented by Absalom. Then Lord Shaftesbury is represented by Achitophel. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക, ആൻഡ് they are the representation of which figure, അതും നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ മൺമൗത്ത്, അബ്സലം, ഷാഫ്റ്റ്സ്ബറി, അക്കിറ്റോഫൽ, ഡേവിഡ്, ചാൾസ് സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനിയും ഹിൻഡ് ആൻഡ് ദി പാന്തർ, that was published in 1687. very important work ആണ്, ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ he defends, അതായത് the hint is a figure that defends Catholicism against Anglicanism. എന്താണ്? അതാണ് പാന്തർ, ഹിൻഡ് ആൻഡ് ദി പാന്തർ. അപ്പോൾ ഹിൻഡ് ഈസ് എ representation of Catholicism and പാന്തർ is a representation of Anglicanism, written after Dryden's conversion to Catholicism. അപ്പോൾ ഇതും നോക്കുക, ഹിൻഡ് ആൻഡ് ദി പാന്തർ, the conflict between Catholicism and Anglicanism. Okay, അപ്പോൾ അതും it was in the year 1687. Next important work is Translations of Virgil. Okay, and that was published in the year 1697. Translations of Homer was done by who? Translations of Homer was done by Pope, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുപോലെ അതും പോപ്പിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഓഫ് വെർജിൽ. Dryden translated Virgil's Aeneid, Georgics and Eclogues using polished heroic couplets. Dryden is famous for heroic couplets, we know that, alle? And this was done by, all these translations were done by John Dryden. Okay, then ഇനി ഇത്രയും നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ. ഈ ഇൻഫോർമേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, which work of Dryden defends Catholicism after his conversion? It's very much clear, alle? Which is the right answer? Option C, Hind and the Panther. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഹിൻഡ് ആൻഡ് ദി പാന്തർ അല്ലേ, ആംഗ്ലിക്കനിസം, കാത്തലിസിസം ആൻഡ് ആംഗ്ലിക്കനിസം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Dryden's poetic form that influenced Pope directly was, ഏതാണ് പോപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത്? ഓഫ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറോയിക് കപ്ലെറ്റ് അല്ലേ. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who is portrayed as Achitophel in Absalom and Achitophel? We just discussed the information അല്ലേ. അപ്പം ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? Earl of Shaftesbury. അപ്പം അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് Achitophel is Earl of Shaftesbury and Absalom is Monmouth. Okay, then we are moving on to the next important question. Dryden held
which official title in 1668? അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ആൻസർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. The right answer is he was the poet laureate of 1668. Okay, he was the poet laureate of the year 1668. അപ്പോൾ remember, that's also an important point. Next question. Yeah, in Mac Flecknoe, Shadwell is crowned as the king of. Here it's a mock heroic epic, we know that, and Thomas Shadwell is the central figure and he is crowned as the king of. Endana, why do we treat it as a mock heroic epic? Definitely we are introducing a satirical figure there, here the poet or the poet is actually satirizing that particular figure, and that particular figure is Thomas Shadwell, and he is the king of dullness. He is represented as king of dullness there. Okay, appo adum valare important aayittulla oru point aanu. Okay, ini next question. Dryden defines poetry as a just and lively image of human nature. ഒരുപാട് പേര് പോയിട്രിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിൽ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് അർണോൾഡിൻ്റെ പോയിട്രി ആസ് ദ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പോയിട്രി ആസ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് പവർഫുൾ ഫീലിങ്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ആൻഡ് ഹൗ does Dryden define poetry? He defines poetry as a just and lively image of human nature, and he defines like this in a particular work, that is Essay of Dramatic Poesy. Okay, Essay of Dramatic Poesy. Clear? Okay, then Dryden's heroic drama is most clearly represented in which play? Heroic drama. അതൊരു ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് The Conquest of Granada. The Conquest of Granada is a heroic drama. അപ്പോൾ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ റൈവൽസ് സ്കൂൾ ഫോർ സ്കാൻഡൽ ഒക്കെ എന്താണ്? ഷെറിഡൻ്റെ പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ, അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ദെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇൻ അബ്സലം ആൻഡ് അക്കിറ്റോഫൽ who is represented by King David? അതും നമ്മൾ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ. സോ ദ കറക്റ്റ് വൺ ഈസ് Charles II. Okay, the correct answer is Charles II. Dryden collaborated with Sir William D. Avenant in adapting which Shakespearean play? എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീവർക്കിംഗ് ഓഫ് ആന്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോപാട്ര ഈസ് ഓൾ ഫോർ ലവ് ആണ്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷേക്സ്പീരിയൻ പ്ലേ. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ടെമ്പസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Dryden collaborated with Sir William D. Avenant in adapting the Shakespearean play The Tempest, the magical swan song of Shakespeare. Okay, then ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡ്രൈഡനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സുകൾ, അതിൻ്റെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്? സെറ്റിന് ഇന്ന് മുതൽ നോക്കിയാൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്, വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലി 90 days ടൈം അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ. ഇഫ് യു നീഡ് ദ സപ്പോർട്ട് of our team, please contact us. If you are interested to join with us, please contact this number 9746455514. okay, അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ബാച്ച് ആണ്, സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി ബാച്ച്, ലിമിറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണ്, ഒരു ഓൾറെഡി എല്ലാം ഫിൽഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 100+ ലൈവ് ക്ലാസ്സസും വീക്ക്ലി മോഡൽ എക്സാംസ്, ഡെയിലി വർക്കൗട്ട്, ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എ മെൻറ്റർ. അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് PYQ ഡിസ്കഷൻസ് വിൽ ബി ദയർ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Thank you all.